So, my dear students, so now we will discuss the phase rule, which is the continuation of the phase diagram for the eutectic system, simple eutectic system, that is lead silver system. And this is very important, and this is continuation of that simple eutectic system. So that is you already seen the last video that you already seen the simple eutectic system, the introduction, and this is the continuation of this. So let us see what happens in case of this lead silver system. So in case of bicomponent system, in which in case of this bicomponent system, you are having three phase diagram, that is lead silver one thing, the next one which is zinc magnesium, and the third one which is NaCl H2O. So let us see this in case of this first one, lead silver system. So let us start with this lead silver system. So this is the lead silver system. So I already told you what is a eutectic system. So what is the eutectic point generally here? So eutectic point, it is a point at which it is a temperature at which below which completely solidifying will be there. That means eutectic point దగ్గర దాని పైన ఉంటే కంప్లీట్ గా లిక్విడే ఉంటది, కింద ఉంటే కంప్లీట్ గా సాలిడే ఉంటది. So let us see what happens in case of this lead silver system. So let us see first. My dear students, so let us understand this lead silver system. So I already told you about the simple eutectic system, but now we will see the example for this simple eutectic system. So this is the bicomponent system which is having lead as a one component and another one which is silver. So lead is which is plumbum and the silver which is argentinum. So let us see when we are adding these two components in a mixture. So now we need to get that a particular mixture, a particular composition we must need. Why? Because if you know the particular composition to make an alloy. So let us take to make an alloy by using this lead and silver. So to make an alloy, we need a certain composition. The certain composition that we must know. By using this phase diagram, you can easily find the exact composition, the easy melting, easy freezing composition. You can easily get exactly. You can easily get this by using this phase diagram. So let us see how can we draw this phase diagram by using this lead silver system. So let us see here. So first you must understand this. So see here. So let us understand this. So we are drawing these two lines. One is x-axis as concentration here and y-axis as temperature. So I already told you in the last video that is simple eutectic system. So see here this particular region which is liquid here, and this is a solid region, and this in this particular region when it is A here and here it is B here. So here the composition of A which is completely at this particular below area, this area. In this area, the solid which is A and the liquid which is B here. And here in this area, the solid which is B and the liquid will be A here. So and above which completely liquid phase there, and the below which is solid phase is there. Now you must understand these things here. The composition you must understand here. So here at this particular region, this region, there is only 100% A is there. That means you will take only 100% A is there. But after some time, the composition which it is 80%, and next after some time 60%, 50%, 30%, 20%, and finally it is zero. That means when you are taking 100% and you are adding this B. So when you are adding this B first at this particular point which is 0%. But when you are adding so on, first 20%, the 40%, 60%, 70, 80, 100. So why it is the B percentage here it is increasing here, and here the percentage of A which is decreasing here. So why this percentage of A is decreasing here and the percentage of B is decreasing here? That you must understand here. So now we need to understand two things here. The percentage is different with the composition. Percentage is different with the composition. Here the total percentage is 100% here. So first 100% is there. So let us take a point here. So let us take a point. First of all, let us take a point here. So at this particular point, this is a region where it is only liquid is there. So that liquid consisting of A and B. So liquid lo అందులో A ఉండది, B ఉండది. So that means A whatever may be lead or silver. So both the components are present in a liquid phase. So at this particular area, completely liquid will be there.
So let us take A. So let us take only A. Let us take a point here. That means we are taking A, which is in a liquid form. That is in a liquid form. Now after some time, so we are adding this. So we are adding again B here. So something we are B which is adding here. So after some time, you will get the percentage of A as 80% and B which is 20%. That means now you are adding B and the percentage of A it becomes 80% and the percentage of B which is 20%. So here the why the percentage which is decreasing here, the percentage of A which is decreasing here after we are moving like this. You are moving like this, right side, like this. When you are moving to from left side to right side, the percentage of A which is decreasing like this, 100%, 80%, 60%, 50 like this. So you may also you can see also from right side also. Let us see here the percentage of B which is 100%. So let us take a point here. So at that particular point only liquid will be there, only liquid will be there as B. Now when you are adding A, when you are adding A, the percentage of B again which is decreased to 80% here. Here again 70%, again 50%, 40%, from right to left, from right sides to left side. Here the percentage of B is decreasing here. And from left to right side, from left to right, the percentage of it is decreasing here. That means what happens, why it is decreasing actually here. So you must understand one thing here. That is when you are adding something, when you are adding something, the composition, the percentage here of this which is decreasing here. So that means if let us take it is A only and you are adding B, you are adding B. So let us take another time which is if you are having B and you are adding A here. So when you are adding A to this B, the percentage of B is decreasing here. So when you are adding B to A, then the percentage of A is decreasing here. So why it is decreasing like this? So actually, what is the percentage here? The percentage of liquid composition or solid or what it is actually. So it is a percentage of only liquid composition, only liquid composition that you must understand here. So I will tell you this here. So this is the liquid composition. The percentage of liquid composition here I have written here 100%, 80, 60, 50. This is the percentage of the liquid composition. So let us understand here. So let us take a point here. So that is A here. Only A is there as 100%. So when you are adding B, when you are adding B here after some time the percentage which is decreased to 80%. So why it is decreasing? Let us understand here. So let us take let us first here taking I'm taking here at this particular point A which is liquid. Only liquid is there. Now slowly we are adding B something let us take it is a 100 grams. So let us take it is a 100 grams here. Now we are adding something. So 100 grams are nothing but let us take 100 ml because I am A here taking as here I am taking liquid composition. So here the total ml which is 100 ml. Let us take it is 100 ml and now B we are adding that is 20 ml. So we are adding 20 ml. So what happens here? The freezing point which is decreasing like this. Freezing point of A which is decreasing here. I already told you in the last session that is when you are adding something, when you are adding solute to a solvent. ఒక solvent కి మనం solute add చేస్తే the freezing point will decreases. So why the freezing point is decreases? So let us take an example like ice. ఐస్ మీద మనకు సాల్ట్ వేస్తే ఏమైతే NaCl సోడియం క్లోరైడ్ వేస్తే ఆటోమేటికలీ ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ విల్ డిక్రీజెస్. దట్ ఈస్ ద డిప్రెషన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ దట్ యూ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఇన్ యువర్ సొల్యూషన్స్ చాప్టర్ ఆల్సో. That is when you are adding something to a solvent, so the freezing point of the solvent which is decreases like this. So here at this particular region, so now you are adding something, so the freezing point which is decreasing like this. So the freezing point which is decreasing like this. So it is decreasing like this. So you must understand here. Let us take it is 250 degrees Celsius and this is the 300 Celsius temperature and this is the 250 Celsius. This is the 250 and this is the 300. Let us see here. This is the temperature. Now let us see the freezing point of A which is 250 degrees Celsius. Now when you are adding something, so first it is 100 ml is there, 100 ml of A is there. But after some time, now we are adding something. So we are adding something. What it is something we are adding? B here. That is let us take it is 20 ml. So we are adding 20 ml to this A. First of all, A is there, but you are adding B. This A is which is 100 ml and now you are adding 20 ml of B. So now what happens here? Slowly the curve which is moving like this. That means here the freezing point which is decreasing here. So how much it is decreasing?
let us understand a point here. So let us take a point here. So let us take here the melting point. So sorry, the freezing point. Let us see here it is 225 degrees Celsius. That means here the freezing point which is decreasing 25 degrees Celsius. That is 250 to 225 degrees Celsius. That means here the freezing point is decreasing here. So what is the freezing point actually? It means freezing means something liquid will undergo the phase change from liquid to solid here. So here the composition of sorry, here we are saying the freezing point of only A here. This line is completely about A. So the freezing point of A which is 250 degrees, but when you are adding something, the freezing point is decreased to 225 degrees Celsius. That means here this is the liquid composition of A and B. A and B. But here in this region, this is the freezing point curve of only A. Only A. That you must understand here. This region is the only freezing point of A. Remember this. Remember this thing. This is a freezing point of B. This is the freezing point of B here. That you must understand that freezing point of A, which is here 250 degrees Celsius, means above which is completely liquid and below which is completely solid here. That means in this particular region, region, there is a solid as A. Solid as A. అంటే ఏ మాత్రమే సాలిడ్ అవుతుంది బి ఎలా ఉంటుంది మరి బి ఇట్ ఈస్ ఎ లిక్విడ్ ఫామ్ ఓన్లీ సో యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ హియర్ వెన్ యూ ఆర్ యాడింగ్ సంథింగ్ the solid which will be A here. So when you are first let us take a composition of A here. So now let us take the composition at this particular region. So let us take here. So at this particular point, A is there and B is there. So A is the, let us take 80% and B is the 20%. So you must understand here. And now here we are taking completely liquid as a composition. Now slowly what we are doing, we are decreasing the temperature. So we are decreasing the temperature like this. So we are decreasing the temperature whenever it reaches to this point. Here now the solidification will start. So which one will solidifying first? Whatever the which whatever what will be easily solidifying here, the only the composition of A which is completely solidifying here. That means here at this particular point A will be ready to solidifying here. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఏ మాత్రమే సాలిడ్ అవుతుంది. సో ఏ మాత్రమే సాలిడిఫై అవుతుంది, మరి బి అలానే ఉంటది. ఎందుకు? ద కాంపోజిషన్ హియర్ ద విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద మోర్ కాంపోజిషన్ హియర్ 80% is there, 80% A is there, 20% B is there. So whatever the higher amount will be solidifying here. So at this particular point, the solidification will start. The solidification will be only A here. Now whenever it reaches to here, the percentage here from the let us take first 100 ml is there. So first 100 ml is there, and now so here this particular point. But now we are taking only 80 ml and 20 ml. So whenever we are decreasing the temperature, it reaches to this point. It reaches to this particular point, and at this particular point, the solidification will start. Only the composition of A which is solidifying here. So let us take minus 20 ml. 20 ml from A which is solidifying here. So minus 20 ml. That means here 20 ml of A which is solidifying here. So remaining will be completely liquid. So remaining will be completely liquid here. So A we are taking first 80 ml. So 80 ml minus 20 ml, that is 60 ml is there, and the remaining B which is 20 ml is there. That means here in this region, the remaining will be 80, sorry, the remaining will be 60 and 20 here. So that point you must understand here. So అంటే ఈ కాంపోజిషన్ ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో 80% 20% it will be changed into 60 here. So how we are getting, how the percentage here decreasing, that you must understand here. అంటే ఇందులో నుంచి ఫస్ట్ 80 ml ఉంది, కానీ అందులో నుంచి 20 ml ఇట్ ఈస్ సాలిడిఫైయింగ్ హియర్. 20 ml మనకు సాలిడ్ అయిపోతుంది. సో 20 ml సాలిడిఫై అయిపోతే what is the composition, what is the percentage of the composition in a liquid phase, composition of present in a liquid phase. So see here you can easily understand here. So see here. So let us take this particular table so you can easily understand here. So see here, let us take first 100 grams is there. So actually we are taking liquid, so it is not grams. It should be actually, that is ml. So let us take first 100 ml is there. 100 ml is there. So if we are taking 100 ml, in which 20 ml will be our
B and 80 ml will be our A. So see here, first we are taking like this. So what is the total amount which is 100 ml? So in your beaker, so we are taking in the composition that is A and B. So A which is 80 ml is there and B which is 20 ml is there. So you must understand here. So when you are taking 80 grams, sorry, 20 and 80. So this is the composition. This is the composition present in a beaker. So now let us see when you are cooling down, only A is decreasing here. So only A is decreasing here. So let us see here. So see here. So here at this particular point. So at this particular point, only A is decreasing here. Okay. Here at this particular point, only A is solidifying here. That means the in this particular composition of liquid, the composition of A which is decreasing here. ఎందుకంటే కొంచెం అందులో నుంచి కొంచెం సాలిడిఫై అయిపోతుంది కాబట్టి. So let us say here. So see here. So let us take first 100 ml is there and in which 20 ml is B and A which is 80 ml is there. Now what happens here? So let us take this is the percentage here and here I will take, so here I will take 20 ml and here it is 80 ml and this is the B and this is A here. So after some time what happens here? This 20 ml B is there and here which is 60 here. So see here. So first 20 ml is there. That means here you can observe here the composition of this B it is not changing here 20 20 20 20 20 20. So both the composition of B is, it is not changing here but the composition of A which is decreasing here. So why it is decreasing here? Some of the something and that means here 80 ml ఉన్నది ఫస్ట్ కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత 60 ml అవుతుంది 40 ml అవుతుంది 20 ml అవుతుంది 10 ml అవుతుంది. So now the composition of A which is decreasing like this. So it is 20, next 40 and next again this is 20 and next again 20 and next again this is 20 and this is 10. See here you can easily observe here the composition of B is not changing here. Only A is changing. A is changing here. So why it is A is changing here? The composition of A which is completely solidifying here. So composition of A decrease అవుతుంది ఎందుకు అంటే ఆ డిక్రీజ్ అనేది ఏంటి అంటే కంప్లీట్లీ విచ్ ఇస్ ఇన్ ఏ లిక్విడ్ కాంపోజిషన్. ఇదంతా ఏంటి నాన్న ఓన్లీ లిక్విడ్ కాంపోజిషన్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఇక్కడ ఇప్పుడు 80 ఉంది ఇక్కడ 80 ఇక్కడ 80 నుంచి 60 అయింది నాన్న. ఏమైంది మరి మిగతా 20? సో మిగతా 20 అది 20 గ్రామ్స్ అనేది మనకు సాలిడిఫై అయిపోయింది. సో ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ యాజ్ ఎంఎల్ ఇది ఒకవేళ ఎంఎల్ తీసుకున్నాను. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ 80 ఉంది కానీ 60 అయింది అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే 20 ఎంఎల్ అనేది సాలిడిఫై అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 60 నుంచి మళ్ళీ 40 ఉంది అంటే ఇందులో నుంచి మళ్ళీ ఒక 20 ఎంఎల్ మళ్ళీ సాలిడిఫై అయింది. సో మళ్ళీ 40 నుంచి మళ్ళీ ఇంకొంచెం 20 ఎంఎల్ మళ్ళీ సాలిడిఫై అయిపోయింది. సో ఇంకా తగ్గిస్తే 10 గ్రామ్స్ ఉంది. సో మళ్ళీ ఇంకా సాలిడిఫై అయిపోయింది. సో లైక్ దిస్. నౌ యూ నీడ్ టు సీ ద పర్సెంటేజ్ హియర్. పర్సెంటేజ్ చూడండి మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. So at this particular reason, what is the percentage here? 20%, 80%. So why? Because here 100 grams is there. So 20, 80. So how to calculate here? 20 by 100 and which is 80 by 100. 20 by total, 80 by total. You will get the percentage which is 20 by 100 and 80 by 100. You will get the 20 percentage and 80 percentage here. But in case of this, let us see here the percentage of, you can check the percentage of here A and B. So first which is 20% is there. So 20 ml is there. So 20 ml by total 80 and the next 60 ml by total 80. So you can get the percentage here as 25 percentage here and 75 percentage here. You can calculate here and that is into 100. So you must calculate as into 100. So you will get the percentage amount as 25 and 75. Now let us take here. So that is here at this particular reason. Now it is 20 is there. So 20 by total 60 into 100. You will get the percentage here. And ఒకవేళ 40 తీసుకోండి ఇది తీసుకున్నాం అనుకోండి 40 by total 60 into 100 you will get the percentage value. So you can easily understand here the percentage of B which is increasing here. So percentage of B which is increasing here, the percentage of A is decreasing here. So you must understand one thing here. Here the B, the value of B which is not changing here, even though the percentage is increasing here. And in case of A, the amount which is completely decreasing here and the percentage which is decreasing here. So A percentage which is decreasing here
and the B percentage which is increasing here. అంటే B ఇక్కడ ఏమి చేంజ్ అవ్వట్లేదు, కాంపోజిషన్ చేంజ్ అవ్వట్లేదు, కానీ ద పర్సంటేజ్ మాత్రం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అలా ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఏ కంప్లీట్ గా చేంజ్ ఏ కంప్లీట్ గా తగ్గిపోతుంది అని అన్నాను. సో ఇక్కడ బి అనేది అలానే ఉంది, బి అనేది ఏం మారట్లేదు. సో బట్ ద పర్సంటేజ్ హియర్ ఇంక్రీజింగ్. ఎందుకు పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద చేంజ్ ఇన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఏ. ఏ అనేది తగ్గిపోతుంది కాబట్టి అప్పుడు టోటల్ పర్సంటేజ్ బి ఎక్కువ అవుతుంది అన్నాను. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ 2080 ఉంది, కాసేపు అయిన తర్వాత ఏ తగ్గిపోతుంది. ఏ తగ్గిపోతుంది అంటే దీని పర్సంటేజ్ ఎక్కువైనట్టే కదా. పర్సంటేజ్ ఈస్ డిఫరెంట్ విత్ ద కంపోజిషన్ హియర్. హియర్ ఆల్సో ఏ కొంచెం కొంచెం వాల్యూ తగ్గిపోతుంది అంటే హియర్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ బి విచ్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ హియర్. సో లైక్ దిస్ యూ విల్ గెట్ ద పర్సంటేజ్ హియర్. అందుకే మనకి ఇక్కడ హియర్, సో అందుకే మనకి ఇక్కడ వచ్చేసరికి, సో అందుకే ఈ పర్సంటేజ్ చూడండి అన్న, ఫస్ట్ 100% ఉంది, తర్వాత 80% ఉంది. అంటే పర్సంటేజ్ చూడండి అన్న క్లియర్, దిస్ ఇస్ ద పర్సంటేజ్ నాట్ కంపోజిషన్, దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ కంపోజిషన్. సో ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ రీజన్, సో ఫస్ట్ ఇక్కడ తీసుకున్నాను, సో ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర తీసుకోండి. సో ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర తీసుకోండి, 80%, 20%. సో when you are cooling down, whenever it reaches to this point, the composition of A which is decreasing here, ఏ పర్సంటేజ్ అనేది ఏ అనేది కంప్లీట్ గా సాలిడిఫై అవుతుంది. సో ఈ పాయింట్ దాటగానే కంప్లీట్ గా ఏ సాలిడిఫై అయిపోతుంది. మరి బి ఎలా ఉంటది, బి అలానే ఉంటది, అది ఏం మారదు. సో బి అలానే ఉంటది, బట్ ఏ మాత్రమే సాలిడిఫై అయిపోయింది. అప్పుడు ఇంకా మిగతా ఇక్కడ లిక్విడ్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంటది, ద కాంపోజిషన్ ఇట్ విల్ బి చేంజ్డ్ లైక్ దిస్. సో లెట్ us take the composition again here 60 to 40. So అంటే 60-40 కి the composition will, the percentage will be changing here. Now again if you cool down, again మళ్ళీ కూల్ చేసినాం అనుకోండి, మళ్ళీ ఈ పాయింట్ కి వచ్చేసరికి మళ్ళీ ఏ వస్తుంది. సో ఓన్లీ ఏ హియర్ ఇట్ ఈస్ సాలిడిఫైయింగ్ హియర్. అగైన్ ద పర్సంటేజ్ కంపోజిషన్ విల్ బి డిక్రీజింగ్ హియర్. సో percentage of composition of A which is decreased here. So 62, again let us take it is 50. And now again if you are decreasing like this, so from here to here, the freezing point is decreasing here. And you must understand one thing here. So when you cool down this, so here A is only solidifying here, A is only solidifying here, A is only solidifying here. But whenever it reaches to this point, here A is solidifying and also B is also solidifying here. So at that particular point which is called a eutectic point, which is called a eutectic point. So if you see, you can see from right side also. So here also you can see here. So whenever you can take the any percentage here as 20%, 80%. So 20% A తీసుకోండి, and so here you can take a point here. So 20% వచ్చేసరికి A తీసుకోండి and 80% వచ్చేసరికి B తీసుకోండి. అండ్ ఏది ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఉంటే అది ఫస్ట్ సాలిడిఫై అయిపోతుంది అన్న. సో మనం కూల్ చేస్తున్నాం, ఈ పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చింది. సో ఈ పాయింట్ దగ్గర రాగానే సాలిడిఫై అవుతుంది. ఏది సాలిడ్ అవుతుంది మరి అంటే ఓన్లీ బి సాలిడ్ అవుతుంది. ఏది ఎక్కువ ఉంటే అది తీసుకుంటుంది. సో హియర్ బి విల్ బి సాలిడిఫైయింగ్ హియర్. సో బి సాలిడ్ అయిపోతుంది, బట్ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ విల్ బి చేంజ్ ఇన్ హియర్. పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కాంపోజిషన్ తగ్గిపోతుంది, ఎందుకంటే బి సాలిడిఫై అయిపోతుంది. అంటే లిక్విడ్ లో ఉండే బి కొంచెం తగ్గిపోతుంది కదా. సో అందుకే ఆ బి వాల్యూ 80% నుంచి 70% కి వచ్చేస్తుంది. ద కాంపోజిషన్ విల్ బి చేంజ్డ్ హియర్. సో ఆఫ్టర్ దిస్ అగైన్, so this composition again if you cool down like this, again it reaches to this point, again malli B solidify avutadi, malli composition will change, and malli if you decrease the temperature and again B will be solidifying here. So that means in this area only B is solidifying here. So whenever it reaches to this point, here B will be solidifying here and also A will be solidifying here. So you must understand this point A and B. So here at this particular point A will be solidified here and B also it will be solidifying here. So you must understand this. At this particular region A solid అవుతుంది, B solid అవుతుంది. కానీ దీనికంటే పైన మీరు ఎక్కడ తీసుకున్నా ఈ ఏరియాలో మొత్తం ఓన్లీ B solid అవుతుంది, అండ్ ఈ ఏరియాలో తీసుకుంటే ఓన్లీ A solid అవుతుంది. So that point you must understand here. So let us see now the phase diagram of this lead silver system. See here. So see here. So you can see here exactly the lead which is having the melting point or freezing point which is 327. So lead is having the melting point which is 327 degrees Celsius. And here this is Ag, this is the silver which is having 961 degrees Celsius. So ఇది 961 ఉంది, ఇది 327 ఉంది. ఇది రెండింటిని నేను కలపాలి.
సో కలిపి ఒక అలాయ్ తయారు చేయాలి. సో అంటే ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మొత్తం రెండింటిని కలిపి హీట్ చేయాలి. సో లెట్ us టేక్ ఎ కంపోజిషన్ హియర్. ఏదో ఒక కంపోజిషన్ దగ్గర తీసుకొని నేను ఫస్ట్ మొత్తం హీట్ చేస్తానన్నమాట. హీట్ చేయడం అంటే నేను కంప్లీట్‌గా ఆ 2 మొత్తం బాగా కలిసిపోయి 2 లిక్విడ్ వచ్చేదాకా హీట్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ ఇట్ మస్ట్ క్రాస్ ఇట్స్ మెల్టింగ్ పాయింట్. దాని మెల్టింగ్ పాయింట్ క్రాస్ అయితేనే అప్పుడు అది లిక్విడ్ అయిపోతుంది. సో 327 ఈస్ ద మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ లెడ్. సో ఇక్కడికి రాగానే మనకు మెల్ట్ కరిగిపోతుంది. కానీ సిల్వర్ కరగదు కదా! సిల్వర్ కూడా కరగాలి కదా! సో సిల్వర్ మస్ట్ బి here dissolved here. Silver must be converted into liquid phase here. So here, so when you increase the temperature and it crosses this 961 degrees Celsius. 961 cross avagane you will get the liquid composition of silver. So here at this particular region, you will get lead and silver both in a liquid form. Rendu kuda liquid form ki vachesena at this particular at this particular region. Now again what happens here, మీకు మొత్తం లిక్విడ్ వచ్చేసింది. ఏం చేయాలి మళ్ళీ దాన్ని నీకు నచ్చిన షేప్ చేసుకొని మళ్ళీ సాలిడిఫైయింగ్ చేసుకోవాలి. సో మనం ఏం చేసుకోవాలి మళ్ళా సాలిడిఫికేషన్ చేయాలి. సో అంటే ఏం చేస్తున్నాం మనం అగైన్ టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ చేయాలి. సో టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ చేస్తున్నాము ఇంకా కంటిన్యూగా డిక్రీజ్ చేస్తున్నాం. whenever it reaches to this point whenever it reaches to this point, now here again the solidification will starts. ఏమైంది మరి సాలిడిఫికేషన్ ఓన్లీ లెడ్ అవుతుంది అంతేనా. సో సిల్వర్ అవ్వదు. సో ఓన్లీ లెడ్ విచ్ ఈస్ ఇన్ ఏ సాలిడ్ ఫామ్. సో లెడ్ అనేది సాలిడ్ ఉంటది, ఏజీ అలానే లిక్విడ్ ఉంటది. సో కంప్లీట్ గా అలానే ఉంటది. అండ్ సీ హియర్, సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ద కాంపోజిషన్ విల్ చేంజ్. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ 80%, ఇక్కడ 20% ఉందనుకో. బట్ హియర్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ద కాంపోజిషన్ విల్ చేంజ్. కాంపోజిషన్ ఎందుకు చేంజ్ అవుతుంది అన్న, కాంపోజిషన్ ఆఫ్ లిక్విడ్ చేంజ్ అవుతుంది. ఎందుకు అంటే అందులో కొంచెం అందులో ఉన్న సాలిడే సారీ అందులో ఉన్న లిక్విడ్ కొంచెం అందులో నుంచి పీబీ సాలిడిఫై అయిపోయింది, లెడ్ సాలిడిఫై అయిపోయింది. సో మిగిలిన ఏ అనేది తగ్గిపోతాయి కదా. సో లెట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఏ విచ్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ హియర్. సో అమౌంట్ ఆఫ్ ఏ డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే the composition will be changed here. Now whenever it reaches to this composition, again when you again cool down, again it will freeze at this particular point. Again lead will be solidifying here. Again the composition will change. Again if you cool down, again lead will be solidified here. Again if you cool down, again the composition will change and again lead will be solidifying here. అంటే ఈ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఈ కర్వ్ మొత్తం ఓన్లీ లెడ్ మాత్రమే సాలిడ్ అవుతుంది. సో ఓన్లీ లెడ్ మాత్రమే సాలిడ్ అవుతుందన్న, వేరే ఇంకేం సాలిడిఫై అవ్వట్లేదు. సో దట్ యూ మస్ట్ అండర్స్టాండ్ హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఏరియా ఓన్లీ లెడ్ ఈజ్ సాలిడిఫైయింగ్ హియర్. సో రిమైనింగ్ విల్ బి సిల్వర్ యాజ్ ఎ లిక్విడ్. నౌ సీ హియర్ వెన్ యూ క్రాస్ దిస్ పాయింట్, సో ఇదంతా మనకు లెడ్ వచ్చింది యాజ్ ఎ సాలిడ్. ఇక్కడ కూడా లెడ్. సో కంప్లీట్ గా మీరు పోయినా కొద్దీ లెడ్డే వచ్చిందన్న. బట్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ రీజన్ మనకు లెడ్ తో పాటు సిల్వర్ కూడా రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది నాన్న. సో సిల్వర్ కూడా రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ పాయింట్ మనకు క్లియర్ గా అర్థం కావాలి మీకు. సో హియర్ ఓన్లీ లెడ్ హియర్ ఆల్సో ఓన్లీ లెడ్ హియర్ ఆల్సో ఓన్లీ లెడ్ హియర్. అగైన్ ఒకవేళ ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్నాం అనుకున్నాను, ఇక్కడ నుంచి ఉదాహరణకి ఇక్కడ నుంచి కూల్ చేస్తున్నాం ఈ పాయింట్ కి రాగానే మనకి హియర్ ద ఏజీ విల్ బి సాలిడిఫైయింగ్ హియర్. నౌ ద కాంపోజిషన్ విల్ చేంజ్. కాంపోజిషన్ డెఫినెట్ గా చేంజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే అప్పుడు లిక్విడ్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ఏజీ which is decreasing here. ఎందుకంటే అందులో నుంచి కొంచెం ఏజీ ఇటు వచ్చేసింది. సో ద కంపోజిషన్ విల్ చేంజ్ హియర్. నౌ if you cool down here, again the Ag will be solidifying here. Again the composition will change here. Again if you cool down, the silver again will be solidifying here. So like this కంటిన్యూ గా నువ్వు చేసినా కొద్దీ అగైన్ ఏజీ మాత్రమే సాలిడ్ అయిపోతుంది, ఇంకా ఇలా ఏజీ మాత్రమే సాలిడ్ అవుతుంది. బట్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ రీజియన్ అగైన్ హియర్ ఏజీ విల్ బి సాలిడిఫైయింగ్ హియర్ and also PB will also solidifying here. That means at a particular point, whenever it reaches to a particular point, so that is 303 degrees Celsius, and at this particular region the solidification will start with lead and also Ag. అంటే Ag and lead రెండు కూడా మనకి సాలిడిఫికేషన్ అవుతున్నాయి అన్నమాట. సో రెండు కూడా ఈజీగా సాలిడిఫికేషన్ అవుతుంది. అప్పుడు దాని కాంపోజిషన్ ఎంత అంటే lead which is 97.6% and the Ag which is 2.4%. Actually the graph must be like this. Actually ఈ లైన్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఇట్లా ఉండాలి అంతేనా. సో ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ ఈ పాయింట్ దిస్ గ్రాఫ్ మస్ట్ బి లైక్ దిస్. ఎందుకు అలా ఉండాలి అంటే హియర్ 100% ఈజ్ హియర్, PB which is 97.6 and the silver which is 2.4 here. సో ఇక్కడ లెడ్ 97 ఉంది, 97 అంటే ఇక్కడ 97. సో దట్ 97 అంటే ఇక్కడ ఉండాలి, అండ్ సిల్వర్ విచ్ ఈస్
2.4 హియర్ 0 ఉంది కదా అన్న, అంటే ఇక్కడ 2.4. సో ఇలా గ్రాఫ్ రావాలి. కానీ మీకు అర్థం కావడానికి ఇలా మధ్యలో రాశాను నేను. సో లెట్ us సీ వన్ థింగ్ హియర్. సో వెన్ యూ ఈ పర్టిక్యులర్ పాయింట్ దగ్గర మనకు క్లియర్‌గా అర్థమైతే సరిపోతుంది. సో ఈ పర్టిక్యులర్ పాయింట్ దగ్గర కింద చూస్తే కంప్లీట్‌గా 2 సాలిడ్స్ వచ్చేస్తున్నాయన్నమాట. దీని పైన 2 లిక్విడే ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ఏ అండ్ బి. సో ఐ ఆల్రెడీ written here this is as a liquid, lead and silver. But see here below this, lead as a solid and Ag as a solid. Here also Ag as a solid and Pb as a solid. So you must understand here, in this particular region completely solid is there, and in this area completely liquid is there. And but in these two areas are very very important here. In this area only lead is solid here and the silver which is in liquid phase here. And in this region Ag which is in a solid phase and lead which is in a liquid phase. ఆ పాయింట్ మీకు క్లియర్ గా అర్థమైతే సరిపోతుంది అన్న. సో దీన్నే మనం సింపుల్ యూటెక్టిక్ సిస్టమ్ అంటాం. అంటే ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ ని యూటెక్టిక్ పాయింట్ అనాలి. యూటెక్టిక్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈజీ మెల్టింగ్, ఈజీ మెల్టింగ్ ఆర్ ఈజీ ఫ్రీజింగ్. ఈజీగా ఫ్రీజ్ అవుతుంది, ఈజీగా మెల్ట్ అవుతుంది నాన్న. అంటే ఏం చేయాలి అంటే ఇదంతా ఎందుకు అంటే మనం ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ తయారు చేస్తున్నాం నాన్న. ఒక గోల్డ్ కానీ లేదంటే ఒక గొడ్డలు కానీ సంథింగ్ వాట్ వి కెన్ టేక్ ఎనీ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ తయారు చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? మిక్స్చర్ ఆఫ్ మెటల్స్ తీసుకుంటాం. ఒక ఐరన్ రాడ్ తోని మనం ఏం చేయలేము. సో గోల్డ్ తీసుకున్నా, కాపర్ తీసుకున్నా, గోల్డ్ తీసుకుంటే అందులో 2%, 3% మనం కాపర్ యాడ్ చేస్తున్నాం. సో అందులో ఏదో సంథింగ్ ఒకటి యాడ్ చేస్తున్నాం నాన్న. సో యాడ్ చేసేటప్పుడు ఎంత యాడ్ చేయాలి? అది ఎవరికి తెలియాలి అంటే ఈ ఫేజ్ డయాగ్రామ్ గీస్తే అప్పుడు తెలుస్తది. ఎంత యాడ్ చేయాలి అని తెలుస్తది. సో లెట్ us టేక్ గోల్డ్ కాకుండా ఇప్పుడు నేను ఏం తీసుకున్నా అంటే వి ఆర్ యాడింగ్ 2 కాంపోనెంట్స్. వన్ ఈస్ లెడ్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ సిల్వర్. సో ఈ 2 యాడ్ చేసి ఎగ్జాక్ట్ ఒక కాంపోజిషన్ తెలియాలన్నారు. ఆ కాంపోజిషన్ ఎంత అంటే 97.6 as lead and 2.4% of Ag and 97.6% of Pb. ఈ రెండు ఎగ్జాక్ట్ ఈ కంపోజిషన్ తీసుకుంటే మనకు యూటెక్టిక్ పాయింట్ వస్తుంది. యూటెక్టిక్ పాయింట్ వస్తుంది అంటే ఇట్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఇట్ కెన్ ఈజీలీ మెల్ట్, ఇట్ కెన్ ఈజీలీ ఫ్రీజెస్ హియర్. సో 97.6 2.4% దగ్గర నువ్వు సాలిడ్ తీసుకుంటేనేమో కొంచెం హీట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్‌గా లిక్విడ్ వచ్చేస్తది. లేదు లిక్విడే తీసుకున్నాం అనుకోండి, కొంచెం టెంపరేచర్ తగ్గిస్తే ఆటోమేటిక్‌గా 303 దగ్గర వస్తుంది. అంటే 303 ఈస్ ద మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆర్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ యూటెక్టిక్ కంపోజిషన్. ఈ కంపోజిషన్ దగ్గర దాని యొక్క ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ 303 డిగ్రీ సెల్సియస్. దాని మెల్టింగ్ పాయింట్ విచ్ ఈస్ 303 డిగ్రీ సెల్సియస్. అంటే మీరు ఎగ్జాక్ట్‌గా ఈ పర్టిక్యులర్ కంపోజిషన్ తీసుకుంటే 97 నేను ఏం తీసుకుంటా అంటే లెడ్ 97.6 తీసుకుంటా అండ్ సిల్వర్ విచ్ ఈస్ 2.4% తీసుకుంటానండి. సో ఈ పర్సెంటేజ్ తీసుకున్నా. ఆ పర్సెంటేజ్ ఒకవేళ లిక్విడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అంటే ఇక్కడ ఉంది లిక్విడ్. సో దిస్ ఇస్ ద లిక్విడ్ పర్సెంటేజ్. మనం టెంపరేచర్ తగ్గిస్తే ఏమైతది? ఈజీగా సాలిడిఫై అయిపోతది. ఈజీగా సాలిడ్ అయిపోతది. అంతే కదన్న. సో ఇక్కడ వరకు ఇదంతా టెంపరేచర్, ఇదంతా లిక్విడే ఉంది. ఇదంతా కంప్లీట్‌లీ లిక్విడ్. బట్ వెనెవర్ ఇట్ క్రాస్ దిస్ 303 డిగ్రీస్ ఇట్ విల్ బి సాలిడిఫైయింగ్ హియర్. అండ్ లేదు ఒకవేళ మొత్తం సాలిడే తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో ఈ 97.4 అండ్ 2.6 కంప్లీట్‌లీ 2 సాలిడే తీసుకున్నాం. అంటే ఇక్కడ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో అగైన్ ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్, whenever it cross this melting point 303 degrees Celsius, it will be completely converted into liquid which consisting of both lead and silver. ఇందులో lead ఉంటది, సిల్వర్ ఉంటది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే బాగా పూర్తిగా కలిసిపోతాయి అని. సో అంటే ఇది ఎందుకు, దీనివల్ల మనకేం తెలుస్తది అంటే మనం ఈజీగా ఒక ఇన్‌స్ట్రుమెంట్‌ని తయారు చేయొచ్చు. ఈజీగా తయారు చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఈ లెడ్ అండ్ సిల్వర్ బాగా పూర్తిగా కలిసిపోతున్నాయి అంటే ఇట్ ఫార్మ్స్ ఎ హోమోజీనస్ క్లియర్ సొల్యూషన్. At this particular reason it forms a homogeneous a clear solution ఫార్మ్ చేస్తది ఇక్కడ. సో దానివల్ల మనం ఈజీగా మళ్ళీ మనం కూల్ చేసి నచ్చిన షేప్ చేసుకొని మార్చుకోవచ్చు. ఇలా ఫేజ్ డయాగ్రామ్స్ ఇలా మనం ఎగ్జాక్ట్ కాంపోజిషన్ తెలుసుకోవడం వల్లనే వి కెన్ మేక్ నంబర్ ఆఫ్ అలాయ్స్. అలాయ్స్ తయారు చేయాలి అంటే దిస్ ఫేజ్ డయాగ్రామ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అలాయ్స్ అంటే ఏవైనా కావచ్చు, లైక్ స్టీల్, రాగి, బ్రాంజ్, ఇత్తడి, ఇనుము, ఇంకేదైనా కావచ్చు, గొడ్డలి, గోల్డ్ గాని ఏమైనా గాని వాట్ ఎవర్ ద అలాయ్స్, జనరల్లీ టు మేక్ అన్ అలాయ్స్ we need this phase diagram, because by using this phase diagram I can easily understand that how a particular mixture a particular mixture how can it easily melts, or how can it easily freezes, at which composition it can easily melts, at which composition it can easily freezes here. That composition we must understand by using this phase diagram.
So this is the phase diagram for the lead silver system, and you can easily understand, you can easily draw this diagram. So one thing here, you again after this you must calculate the degrees of freedom here also. You must calculate the degrees of freedom values also. This particular reason, the number of phases are only one phase here. So here this is the lead and silver. How many number of phases are there? How many components are there? Components are two. How many phases are there? Here only liquid is there. The liquid which is homogeneous, homogeneous. That means you can't separate which one is lead and which one is silver. అంటే మొత్తం కలిసిపోయింది అన్న. So number of phases ఎన్ని అంటే only one phase here. So F is equal to C minus P plus 1. This is the degrees of freedom formula for the bicomponent system. So now number of components. How many components are there? Two components are there. Now, number of phases are there. How many phases are there? Here, only one phase is there. That is the liquid phase. 1 plus 1. So now you will get 2 minus 1 plus 1. You will get 2 minus 0. That means F is equal to 0 here. That means in this region, the degrees of freedom is 2 here. Degrees of freedom is 2 here. So that you have already studied in a phase diagram also. That is here also. So you already seen the phase diagram. I also told you about this. In each area, the degrees of freedom is 2. In each area, the degrees of freedom is 2. Here also in this particular region, the degrees of freedom, which is 2 here. So in this particular region, the degrees of freedom is 2 here. So again, so let us take here. ఇక్కడ calculate చేయండి. So in ఈ region లో calculate చేయండి. So ఈ region లో ఎన్ని phases ఉన్నాయి? So let us see C is equal, sorry. So F is equal to C minus P plus 1. So now number of components any nana ee region lo chustunnam. Ee region lo chustunnam. See here plus 1. So see number of components any nana indulo lead undi silver undi. Lead undi silver undi. So that means number of components are two components are there. Two components are there. Number of phases. How many number of phases are there? Here lead as one solid and Ag as a solid. So ఈ lead solid అవుతుంది, Ag కూడా solid అవుతుంది అన్న. So that means two phases are there. రెండు సాలిడ్స్ పూర్తిగా కలిసిపోయి ఉంటే, కంప్లీట్ గా కలిస్తే అప్పుడు వన్ ఫేజ్ అంటాం. కానీ ఇంకా కలవలేదు అన్న ఇక్కడ. ఎగ్జాక్ట్ గా రెండు సాలిడ్స్ సపరేట్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి దట్ ఈస్ 2 minus 2 plus 1. That means 2 minus 2 which is 0 and plus 1. So degrees of freedom which is 1 here. So in this way, you can calculate the degrees of freedom at each area, at each curve. So మీకు ఆల్రెడీ చెప్పినాను at each curve దగ్గర degrees of freedom generally 1. So see here the degrees of freedom ఇక్కడ చూడాలి, ఈ రీజన్ దగ్గర చూడండి. So ఈ రీజన్ ఒకటి చూడండి. At this eutectic point, that is F is equal to C minus P plus 1. So how many number of components are there? Two components are there. How many phases are there? Here above completely one liquid phase is there. This is one liquid phase. And below here this is a solid phase here. This is also solid phase here. That is lead as a solid and Ag as a solid. So that is again these are the two phases here and above one phase is there. So that means here totally three phases are there. 3 minus 1. That is 2 minus 3, that is minus 1 plus 1 and which is 0 here. That means at this particular point the degrees of freedom is 0. And the minimum number of variables that can be used to explain this particular system. అంటే ఈ ఈక్విలిబ్రియం చెప్పడానికి మినిమం మనకు ఎన్ని వేరియబుల్స్ కావాలి అంటే f is equal to 0 నన్ను ఏం అవసరం లేదు. ఎందుకు అంటే దిస్ ఇస్ ఆల్రెడీ ఫిక్స్డ్. దీనికి సపరేట్ గా వేరియబుల్స్ అవసరం లేదు. ఇది ఆల్రెడీ చెప్పొచ్చు. ఎంత అంటే 303 డిగ్రీస్ దగ్గర టెంపరేచర్ అండ్ ఇది 97.6 2.4 దగ్గర తీసుకుంటే యూ విల్ గెట్ అన్ యూటెక్టిక్ పాయింట్. దాని గురించి మళ్ళీ మనకేం అవసరం లేదు. ప్రెషర్ కానీ ఇంక ఎలాంటి మనకి ఏవి అవసరం లేదు. ఈ టెంపరేచర్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆర్ ఫిక్స్డ్. సో దట్ ఈస్ ద డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ రీజన్, దట్ ఈస్ 0. అంటే ఏం లేదు నాన్న, అంటే ఈ పర్టికులర్ రీజన్ దగ్గర డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఈజ్ 0 అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఈ దేన్ని కూడా ఫ్రీగా వదిలేయకూడదు అని. సో ఇప్పుడు ఉదాహరణకు టెంపరేచర్ ఉందనుకో, లెట్ us take if the temperature is there, let us take temperature here on y axis. సో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? లిక్విడ్ వచ్చేస్తుంది. టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? సాలిడ్ వచ్చేస్తుంది. లేదా కాన్సన్ట్రేషన్ చేంజ్ చేసినాం అనుకోండి, సో ఇటు పోయినాం అనుకోండి, సో అగైన్ కంప్లీట్లీ మనకి వచ్చేసరికి లిక్విడ్ వస్తుంది, సాలిడ్ వస్తుంది. ఇటు పోతే ఇలా వస్తుంది, అంటే ఈ లిక్విడ్ ఫేస్ ఎగిరిపోతుంది అన్నమాట. సో టు మెయింటైన్ దిస్ ఈక్విలిబ్రియం ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ రీజన్, అంటే పైన లిక్విడ్ ఉండాలి, కింద సాలిడ్ ఉండాలి.
సో ఈ పర్టికులర్ ఈక్విలిబ్రియం మెయింటైన్ చేయాలంటే దీన్ని ఎటు కూడా మూవ్ చేయొద్దు. సో దీన్ని ఎటు మూవ్ చేసినా కూడా పైకైనా కిందికైనా ఎటు మూవ్ చేసినా ద ఈక్విలిబ్రియం విల్ డిస్టర్బ్స్ హియర్. అందుకే దీన్ని ఫ్రీగా వదిలేయకూడదు కాబట్టి ద డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ F is equal to 0 here. So that I already told you in the phase diagram of water system also. Here also in case of water system the degrees of freedom here which is 0 here. ఎందుకంటే అది ఫిక్స్డ్ వాల్యూ, దాన్ని ఏం మార్చకూడదు. Here the pressure which is 4.58 mmHg and here that is 0.0075 degrees Celsius. That is the exact triple point of this water here. And here this is a eutectic point of this lead silver system. And the value of this particular eutectic point which is 303 degrees Celsius. This is the eutectic temperature and this is the composition which is called eutectic composition. That is lead as a 97.6 and Ag as 2.4. So this is the eutectic composition and this is the eutectic temperature and this point is called eutectic point. So that you must understand here. So by using this I can easily understand that I can easily melt a particular composition in this particular composition and at this particular temperature. అంటే ఈ టెంపరేచర్ దగ్గర ఈ కంపోజిషన్ తీసుకుంటే నేను ఈజీగా మెల్ట్ చేయొచ్చు, ఈజీగా ఫ్రీజ్ చేయొచ్చు అని తెలుస్తుంది అన్న. సో అందుకని ఆ పర్టికులర్ కంపోజిషన్ దగ్గర నేను ఏదైనా తీసుకొని నేను ఏదైనా తయారు చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసుకుంటాను. సో దిస్ ఈస్ అ ఫేజ్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ lead silver system. So we will see the continuation of this video in the next session. Okay, thank you.